Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Good evening from wherever you're watching us from. I trust you're doing fine. This is Mwangaza Prime News, and many thanks for choosing us to inform you tonight. My name is Daisy Paul, and our sign language interpreter is Wanjiro Kahuria. We welcome you to the broadcast. Now, the suspect in Moi's Bridge accused of kidnapping, defilement, and murders that targeted young girl Evans Juma Wanjala will remain behind bars after Eldoret Law Court granted the office of the DPP seven more days to compile their charges against the suspect. Wanjala, who appeared virtually before Eldoret Principal Magistrate Naomi Wairimu for the second time, will wait until 23rd August to take a plea for the first time since his arrest 1 month ago in Moi's Bridge, Uasin Gishu County. According to the DPP, a committee has been constituted to go through investigation files from Directorate of Criminal Investigation, and the team will be meeting on 19th next week to determine the charges Wanjala will face. Yes, this year, have you finished your investigation? Yes, Your Honor, I have instructions. Yes. From the DPP that, Your Honor, this file was forwarded to him for directions. Next week, Your Honor, to give directions on the charges. When are they meeting? Next week on Thursday. And Your Honor, that will take us to the 19th, the day they're meeting. So let's pick a date after the 19th. We mentioned the matter on the 23rd for directions, 23rd of August. Much obliged. Before the duty court. Thank you, Your Honor. As the world celebrates International Youth Day, Kiambu County has not been left behind, where young people from all 12 sub-counties were brought together, as well as students from major universities and even the technical institutions across Kiambu. And as Caroline Murioki now tells us, this was an event led by Kiambu Governor James Nyoro, who highlighted the need for youths to be directly involved in initiatives to enable them to improve their lives through innovative methods, and especially in the agricultural sector. As the world celebrates International Youth Day, Kiambu County has not been left behind, where it has brought together young people as well as students from major universities and even the technical institutions. I'm very happy today. I'm delighted to be here at Windsor Hotel in Kiambu to celebrate this International Youth Day, and we're just delighted as youth to be involved in the planning. And it is an event led by Kiambu Governor James Nyoro, who has highlighted the need for youth to be directly involved in initiatives to enable them to improve their lives through innovative method, and especially in the agricultural sector. To what extent do we have young people represented or representing themselves in our National Assembly, in the Senate, in the whole of the devolution system? Those are issues that we'll be looking at. That is where this aspect of youth innovation comes in. Because for some funny reason, food production systems have tended to marginalize the participation of the youth in that area. And we'll be discussing about that, particularly because most of us come from rural areas. It is an occasion that many young people have hailed as an important step to be given the opportunity to explain how they can be enriched in the improving their lives.
We are happy because for a very long time now, youth have been only on the menu. They have not been at the table when the decisions and the policies are being made and the feasting is, and the national cake and the sharing of the national cake is being done. They have not been at the table. They have only been on the menu, being fed on and being used. But then when you see an event like this here, hosted by the chairman of agriculture in the Council of Governors, Dr. James Nyoro, we really appreciate it. However, many insist that the celebrations alone will not help, hence pushing for major reviews in current policies that they cite to be great hindrance. What should be considered is all about policies to do our agriculture in our country, because we have seen we are doing a lot of imports. So there's a gap in our country, that people are bringing in more beings from outside, and we have spaces here in Kenya where you can do good agriculture. We can be able to sustain ourselves. Reporting from Mwangaza Prime News, Karo Muriuki. Now, one person lost his life after the quarry he was working on collapsed in Kakamega County. According to the residents, the victim was in his daily endeavors before he faced his fate. The residents have called on the county government to put up measures that will help save lives in case of such tragedy in future. Within the county government, kuna ile sehemu ya madini na apart from kufanyia tu kazi kwa juu, wangekuja hapa chini na wasaidie kuokoa hii rasilimali ambayo iko hapa. Sio kupenda kwa vijana kufanya. Watu wengine wanasema tu watoto wanafanya pale. Hata wewe mtu yote ambaye uko pale, hata kama mfanye kazi wa serikali kama mimi, usipokuwa na mali pa kufanya, utakuwa tu mwizi. Utakuwa tu mwizi, tena mwizi wa ajabu. Na ni vijana tu hapa vizuri, vitu umetupotezea, hawaibii mtu chochote. Vijana hawaibii chochote, and these boys wamekuwa kitusaidia kwa mambo mengi. Tukakuja tukasaidiana, ikashindikana. Kawa kwa bahati mbaya amepoteza maisha. Na kwa jumla hapa Rosterman kwa wingi, watu wengi tunategemea mambo ya kuchimba gold, hatuna uchumi mwingine. Na serikali tunaomba tu, kwa sababu tumepoteza watu wengi kwa muda mrefu. Sasa huyu ni kama mtu wa 12 watu wakifariki, tuna watu 4 walikufa hapa, watu 3 wakakufa kwa hiyo shimo ingine pale chini, watu wengine 2 miaka 2 iliyokwisha wamekufa kwa hiyo site ingine ya chini. Na hatuna kazi nyingine, tunaomba tu serikali accounts upande wa mining watusaidie, kama wanaweza kufungua kampuni hapa ama tuko na vyama watupatie loan ili tuendeleze kazi ya uchimbaji madini. Maneno ya kupoteza huyu mtoto wangu nimesunika. Kwa maana hii kitu inakusaidia wenyewe, unakitafutia, hawaombi mtu kitu. Sasa hii accident yenye inatokea tunasikia uchungu. Kwa maana hiyo kitu inawasaidia watoto wetu, hakuna kazi. Watoto wanatafuta kazi, hakuna. Wanatafuta hata ya kufyakia tu town, hakuna. Sasa hii kitu ndio inawasaidia kupata sabuni, kupata hata sukari kikombe. Serikali yetu ya Kenya muweze kuangazia mambo kuhusu uchimbaji gold Rosterman. Iwapo hata kama kunaweza kuwa na kitu ambacho wanaweza fanya, wanaweza fungua hata kampuni isaidie vijana wakaweze kupata ajira kidogo ili waweze kujikimu kimaisha. Ni kuomba serikali isaidie vijana ambao wanachimba gold hapa Rosterman. Sababu hii gold mining ndio economic activity ya vijana wengi hapa Rosterman. Hii gold imelipa, imefanya vijana wamejenga manyumba, wamejiendeleza, imepunguza insecurity in the community na imesaidia sana vijana wengi. So la muhimu ni serikali kuempower vijana na machines, kuempower vijana na vitu za kufanya hii gold mining so that tusikue tunapata madhara kila mara. Kuria region in Migori County is yet to achieve 100% Form 1 transition. Nyanza Region Commissioner Mr. Magu Mutindika has cautioned various stakeholders in education and security sectors to ensure that they enforce the 100% Form 1 transition. Mr. Mutindika, who met with local administrative and sub-county directors of education in Kuria East and Timaru sub-counties, underscored that the need to ensure that all Class 8 candidates joined Form 1 class at all costs. Leonida Maina has that report.
Many students across the country passed their KCPE exams and many have now joined high schools to continue with their studies. Mr. Magu Mutindika has warned various stakeholders in the education and security sector to ensure that they manage the change at 100% and stressed the need to ensure that all candidates that did their KCPE exam in the year 2020 have joined secondary schools at any cost. And I think if we follow what we did last year, the Minister of Education, the Quality Assurance, wana CDE, is supposed to provide the nominal, the primary schools, those kids who did the exam. So that when these chiefs are moving around with the Nyumba Kumi elders, they are able to know in this particular village, in this particular family, there are 2 kids who have not gone to Form 1. He also ordered the county's quality assurance to provide a complete list of names of Form 1 students who received their Kenya Certificate of Primary Education in the year 2020 by easily tracking to ensure that the government's dreams of 100% change is achieved. We want by Friday, all those kids who have not reported to school, they must be in school. Na mambo ya malipo ya karo, the CDE amesema vizuri. Serikali, kuna ile pesa serikali inalipa. And every child every year, I think it's 22,224. Correct. If I am not wrong, sindio? Although, the first term inakuwa mingi, second term inakuwa kidogo, na ile mwingine inakuwa kidogo kabisa. But as we are talking, mtoto akienda shule, pesa yake uko pale. Si ni kweli? Mutindika asked local chiefs to arrest and bring parents to court who will not send their children to schools by Friday the 13th and announced that the government has extended the deadline to report Form 1 candidates with 1 week to ensure that all parents send their children to school. Make sure that the chief has a copy of the nominal roll. And you chief as the area administrator, you know those kids who are admitted where and those who have already reported there. Those who have not reported, kwanza, Bwana Njoroge, tunataka watu waitwe, wakiitwa, mkiwasanya, tunapeleka kianja kotini. Hatupembelezani na mtu. Saomba, tunapeleka huko kotini. Koti itaamua ni nini. Migori County Education Director Job Oyego explained that the county had a total of 68% of the first transition rate so far. However, he said that the 100% change should be exacerbated by the fact that some students were enrolling in various schools from different counties. As of last evening, as a county, we had reported 68% learners who had joined secondary school across the county. And in this sub-county, Kuria East, 57.8% had managed to go to school. Timaru recorded 58%. So we have a lot of work to do, and we should surpass that number. Why should we surpass 100%? We're expecting other learners to come from other parts of the Kenya to join schools like Taranganya and other schools that are within our county like Rapogi, Kanga, and others. With regard to the student tuition fee, he explained that it had been reduced from 40,000 shillings to 35,000 shillings due to the reduction of the current school term calendar brought on by the COVID-19 pandemic, and called on administration officials and parents to ensure that no school code that asked to get more than what the ministry recommended. The government has given very clear instructions that no extra levies in our institutions, and have communicated as such to all our secondary schools. And the official also said that most of the schools in the county were state-funded day-to-day schools, adding that all the parents needed was to pay for their children's feeding fees, and it was to be an agreement between the teachers, the stakeholders of the schools, and also the parents. So there should be no reason why our learners are not in school, should through a circular. And the end of our head teacher who does contravene that circular must be brought to our attention for necessary action. So you are the men and women who should work with our office very closely, through our deputy county commissioners, through our sub-county directors of education, and all our officers, including CSOs,
so that we ensure those learners who should be in school are in school. Leonida Maina, Education Sector, Migori County. Kiambu County has plans to establish counseling and rehabilitation centers in its sub-counties in efforts to address the rising mental health cases in the county. Deputy Governor Joyce Ngugi said the centers will have counselors to guide and help those suffering from mental illnesses. Speaking when she met mental health experts in the county in Thika Town, the Deputy Governor said they will work closely with the experts to provide counseling services in the centers as well as visiting learning institutions in the area to advise on mental health. Speaking when she met mental health expert in Thika Town, Kiambu Deputy Governor Joyce Ngugi said her government would work closely with experts to provide counseling services in centers as well as visit institutions of learning in the area to advise on mental health. True to this, that a lot has increased, a lot of mental illness has come because of the poverty levels. Many people have lost their jobs, and once they lose their jobs, back there at home, they also argue within the families. They will have a lot of drinking because of the idleness now that they are not going to work. And this automatically has raised the level of mental illness. A lot of depression actually has been created out of the pandemic that we've been having. She said the county numbers are worrying with the reported surging suicide, domestic violence and drug abuse, among other vices. Actually, we cannot separate mental illness and alcohol and drug use, because an alcoholic or a drug user has either had a mental illness before they start using, and they started using because of self-medicating themselves, or the use of the drugs and alcohol has developed a mental illness to the person. And some of these mental illnesses are the depressions, the schizophrenias, and whatever is now progressing to leading into suicide. Susan Getao, a psychologist in Thika, called on the government to educate teachers about mental health as well as ensure schools have mental health practitioners who can help students deal with mental illness. We are here because we are responding positively to the rising cases of suicide in Kiambu County, the rising cases of GBV or gender-based violence and sexual assault and all violence that is related to children, girls, boys and women in the county. We are also here because we realize as a county we have the largest number of professional counselors and psychologists in Kiambu County who are all over in the media. Unfortunately, we don't have a system that is working to ensure that we reduce the burden of mental health in the county. I know the Teacher Service Commission has already done a little bit, but we are saying it's never enough and it's never too late to improve what you've already done. But right now we are having rising cases of mental health illness in schools. Talk of the teachers, talk of the support staff, talk of the students, because it's not just about educating that student. You need to know who are you educating. Statistics from the Directorate of Criminal Investigations ranked Kiambu County first in the number of cases between March and June this year at 109 cases against 483 nationally. Susan Waitito says it is high time Kenyans embrace counseling whenever experiencing unusual situations like disease or death. Trying to find ways on mitigating the deaths that are occurring in our county and as well as in our country, to find whether if we come together we'll find ways in interfering, and also we'll find ways in curbing the deaths that have been happening. And we believe that we are going to lobby for counseling centers and also for rescue centers so as to have places where people can go and for counseling. And we're also trying to find ways of highlighting more about the importance of counseling in one's life. Reporting for Mwangaza Prime News at 9, I'm Maureen Wanjiro.
With that report by Maureen Wanjiro takes us to a short commercial break, and as we go to the break, if you have not accessed our social media platforms, you can get to our Facebook page Mwangaza TV and our YouTube page at Mwangaza TV Kenya, and subscribe to our YouTube channel. Now we take a very short commercial break. We're coming back with more. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4? Usitafute tena, kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu wapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki Main Stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962. au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712 828
0721250896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Unatazama Mwangaza TV. Tumaini lako. Welcome back and many thanks for keeping it right here. This is Mwangaza Prime News. Now moving on, 65 mentally ill persons have been enrolled and benefited from COVID-19 vaccination exercise targeting at controlling the spread of COVID-19 among street families and persons who are mentally challenged. The exercise, initiated through Mombasa County Health Department in partnership with Mombasa Women Empowerment Mentor and Rehabilitation Center Network, has succeeded in vaccinating 65 persons suffering from mental health disorders, hence promoting universal health care. All the 65 patients were picked from the Mombasa CBD and its environs and later persuaded to isolate at Miritini Isolation Center, where they received COVID-19 vaccine jab after counseling. Leo tumeanza zoezi rasmi ya kuweza kuwapatia wagonjwa wetu chanjo, kwa sababu hili janga la corona limeweza kumfikia kila mtu, na hawa pia ndugu zetu wana haki ya kupata zile vaccine ili kuweza kuwakinga na haya maradhi. Kwa hivyo leo tuna furaha kubwa kuona kwamba hata wao wataweza kupata ile chanjo ya kuwalinda, first dose. Changamoto kubwa kwanza ni kuweza wao wenyewe kuwafanyia counseling, kwa sababu hawaelewi. Ni watu ambao akili zao kidogo ziko nyuma. So tunawafanyia counseling na kuwatuliza na kuwaeleza umuhimu wa ile chanjo. Kwa hivyo pia challenge ambayo nimepata ni kwamba hawana vitambulisho. Unapodungwa lazima kuwe na ile namba ambao wanapewa ambayo inawekwa kwenye system ili waweze kupata certificate. Lakini sasa hiyo imekuwa changamoto kubwa kwa sababu wao hawana vitambulisho. Kwa hivyo tumejaribu kuzungumza sana na serikali, na serikali imekubali kuja kufanya hili zoezi, lakini bado tunatafuta familia taratibu tuweze kuwapata na kuweza kupata vile vitambulisho vyao. Sasa hata tukivipata baadaye kuweka kwa system inaweza kuwa ni rahisi. Lakini tunaishukuru serikali kwa sababu wanapewa na hawana vitambulisho. Yale ambayo tumeweka mikakati hapa ni kwamba kwanza mgeni kutoka nje anapofika hapa tunahakikisha kwamba anasafishwa mikono yake vizuri, na tunahakikisha kwamba amevaa mask, na pili tunahakikisha kwamba hata kama amekuja kuona wagonjwa tunawapatia social distance, na tunakuwa na security hapo kwa sababu unaweza ondoka mgonjwa akamsongelea. Kwa hivyo tunahakikisha kwamba security yetu iko sawa sawa kuhakikisha kwamba maradhi hayawezi kuingia hapa. Na wale pia staff wetu pia tunahakikisha kwamba wao pia wamevaa barakoa wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanapomkaribia mgonjwa yeye pia amejihami kisawa sawa. Kwa hivyo tunajaribu ku-maintain yale tuliyofundishwa. Kwa sasa tuko na wagonjwa 65 na kama 15 peke yao ndio naweza kusema nimepata majina so far, na wale wengine sijapata majina yote. Ombi langu kwa serikali ni msaada na hitaji, kwa sababu hawa ni wa Kenya. Percentage kubwa ambayo iko hapa katika 65, karibu 62 ni wa Kenya. Kwa hivyo nilikuwa naomba ombi langu kwamba serikali ijitokeze, tushirikiane, waweze kuchukuliwa fingerprint na kuangaliwa katika system kama walikuwa na vitambulisho hapo awali, kwa sababu na hakika walikuwa navyo, kwa sababu ni maradhi tu inampata mtu akiwa hafla. Hivyo ni watu ambao walikuwa na maisha kabla wafike mahali hapa ambapo sasa wako. Kwa hivyo naomba sana kwa serikali iweze kunisaidia kwa hapo.
public transport sector is now calling upon the government to return to normalcy of night travels that had been banned due to COVID-19. Stakeholders in the sector are now saying that the return of night business will stabilize their businesses the more. This comes few days after the government allowed the sector to carry full capacity passengers. March East Africa na wafanyikazi kama 200 wako nyumbani hawana kazi. Na mabasi zaidi ya 40 zimelala. Basi zinazofanya kazi ni chache. Pia ningependa kumshukuru Rais Uhuru Muigai Kenyatta kwa kusikiza malalamiko yetu na kutusaidia ili kufanya full capacity. Lakini hiyo kisizo fanya biashara haitutoshi. Sisi tunataka night movement tuwe sawa kama wenzetu wa SGR na Kenya Airways. Watu wengi wanapenda kusafiri usiku sababu ya biashara. Alafu pia wakifika inabidi wageuke sababu kulingana na kazi yenyewe ile wanafanya. Tuna madereva 21 tulikuwa tumewasimamisha kazi. Lakini sasa ikifunguliwa usiku itabidi tunawaita tena waanze kupata riziki zao. Na unajua tukifunguliwa usiku madereva wanakuwa wanatembea wawili. Tunashukuru mjumbe wetu wa Mfita Abdul Swamad kwa kupeleka hii mjadala bungeni na akaisukuma mpaka sisi watu wa biashara tukaonekana kweli tunaumea unyonge. Wapeleke mjadala watufunguliwe usiku. Sababu kutoka Bungoma kuja Mombasa itakuwa ni siku 3. Mtu akiingia kwa gari aweke matamvua na pia mikono yake iwe ni misafi. Nakuru County has petitioned the Ministry of Transport to make sure that 80% of materials used on the construction of RIRONI-MAU Summit Road are sourced from within. With months to go before the 160 billion Kenyan shillings project kicked off, Governor Lee Kenyanjui said that they were keen to make sure that locals fully benefit from the road. Speaking during a development tour of Naivasha, Kenyanjui said that he had already engaged the CS for Transport, James Macharia, over the project. He noted that in the past, contractors involved in various capital projects had outsourced labor and construction materials despite their availability in the county. Hii barabara ambayo tunatengeneza iko na over 200 kilometers of dualing. Zile materials tutahitaji ni mingi sana. Wale wafanyikazi watashikana katika hii project watakuwa ni wengi sana. So again, as we plan to go into that project, tayari nimezungumza na waziri wa barabara CS Macharia na nikamwambia hii mambo ya local content lazima iangaliwe. Hatutaki Chinese wanakuja hapa wanafanya mpaka kazi ambayo inahitaji kufanyika na locals. Lakini kusema kwamba tunaona wazungu huku wakipeleka malori, we are not going to agree to that. Because this is a loan to the government of Kenya. This is a project funded by the government of Kenya. Na hivyo basi, even us as locals must be the first beneficiaries in this project. Lakini pia mjue mtu hapatiango tu kazi ati kwa sababu yuko hapo. Lazima uwe na the skills necessary. Kwa hivyo vijana wetu ambao mko hapa, do you have a driving license? Unajua kuendesha hizi equipment, hizi heavy equipment. Kwa hivyo kama hamna, working together with your leaders, I think the best program now is to find a capacity building in that area. Hii barabara hata kwenda Uganda ndio inatumika na ndio maana unaona magari inaendelea kuongezeka. Kwa hivyo tunatarajia kwamba biashara zitakuwa zikiinuka. Wale ambao wanaenda Uganda kuchukua vitu kuja kuuza watakuwa na nafasi rahisi kuliko vile ilivyo sasa. Hii barabara haitakuwa ikitolewa pesa na serikali. Imefanywa kwa ule mfumo tunaita PPP ama public private partnership ambayo inashirikisha Wafaransa ambao wako kwa kikundi tunaita consortium ya French ambao wamechukua hiyo kandarasi na watakuwa wakiweka pesa, wakiwekeza bilioni 160
kuweza kuhakikisha kwamba wamejenga hiyo barabara kwa muda mfupi iwezekanavyo, ndo wakirudi kutakuwa na ile tolls ama toll stations ambapo itakuwa ikitolewa pesa kidogo kwa wale ambao watakuwa wakitumia hiyo barabara. Hiyo pesa itakuwa ikienda kwa serikali, itakuwa ikilipa hii pesa ambayo itakuwa imewekezwa hapa. Na wamepewa muda wa miaka 30 wakuwe wamemaliza. Kwa hivyo itakuwa juhudi yao wajenge haraka haraka ndio iweze kuhakikisha kwamba wamelipwa pia na wamepata malipo kwa hiyo barabara. And following attacks by cattle rustlers at Archer's Post Market in Samburu, pastoralists are now calling upon the government to intervene and stabilize the security of the area. Speaking to the media, they have said that in a span of 2 days, over 104 cows and 50 goats have been stolen in daylight. The business people led by Nicholas Lorot said that they are now living in fear, placing blame on police officers in the area, claiming of their lethargic state, as the police station is situated few meters from the market. Jana, siku ya jana, sisi tuliweza kufahamiwa katika soko ya Archers, ambayo ni soko karibu na police station. In fact, polisi walikuwa si haiko watu mbali. Tuliweza kupotesha mali yetu ambayo tulikuwa tumenunua. If leo sisi hatuna kitu chochote, tumekuwa maskini. Na hii ndio source yetu ambayo tunategemea. Hapa ndio tuna mahali tunasomeshia watoto. Tuko na watoto katika wengine wanasomesha, wako na watoto katika high schools. Kuna wale wanasomesha watoto wako university. Kuna wale wako primary. Hivi leo sisi hatuna kitu chochote. Sisi tumekuwa maskini wae ambaye hatuna chochote ya kuwapatia. Na pia tuko na watoto ambao wako nyumbani wanatutegemea, na vile tunategemea na familia, tunategemea na watu wengi sana. Sisi tumefanywa maskini na jirani wenzetu ambao ni jirani ya kutoka kaunti ya Samburu. Na sio mara ya kwanza. Hii ni kama mara ya 4. Tuliweza kupotesha mali soko ya Merile last year. Tumepotesha ng'ombe soko ya Uwamba. Na tumepotesha ng'ombe hapa soko ya Archers hapa karibu jirani. Na wale watu walitufahamia wanajulikana. Ile ng'ombe ile tumepotesha jana Archers. Ng'ombe 104. Na sisi wanabiashara ambao tulikuwa tumeenda Archers ni watu 28. Na mama mbuzi walipotesha mbuzi yao, walikuwa karibu katikati na makisu ndani ya soko. Hata kununua sukari nyumbani hatuna, tutafanya nini? Serikali yetu ya Isiolo, serikali ya Samburu County. Sisi tukienda Marsabit tunanunua mali yetu mzuri. Tukifika katikatini wa Samburu wanatutega hapo. Wanapiga magari, wanatunganyanya mali. Lakini area ya Marsabit tunasefiwa vizuri. Hatuna shida upande ya Marsabit, lakini wa Samburu wanatuteka katikati ya barabara. Wanatunganyanya mali, wanashukisha mbuzi kwa magari, wanashukisha ng'ombe kwa magari. Sasa sisi hatuna chochote. Serikali aingia kati. Sisi wa mama tunalia. Sisi hatuna mkono. Sisi watu wa biashara ni kama wanawake yote. Hata ile wanaume wiko na sisi, yote ni kama wanawake. Kwa sababu wana fimbo wanatembea mkono tupu. Sisi watu wa biashara tunataka usalama. Sisi hatutaki vita. Sisi tunataka salama kwa sababu ndio tutafutia watoto wetu riziki. Na wale watu wamepoteza mifugo vyao ni watu 28 wafanyabiashara ambao tumechanganyika. Kuna jamii ya Somali, Borana, Turkana, Samburu na Wameru. Tunaingia huko tukishirikiana kwa pamoja. Hao ndio walipoteza mifugo vyao. Na tunaomba sana serikali wetu ya kaunti ya Isiolo pia na kaunti ya Samburu washirikiane kwa pamoja, maana tunaamini wako na nguvu. Kama watashikana wafikie wao wahalifu, tuwaregeshe mifugo vyetu ili tupate kuendelea sisi biashara yetu kwa pamoja. Sisi kila siku naibua na bora barabara naumia. Jana kwanza kitu kama hiyo sisi bado wana mishi wetu ndani ya town. Zamani watu nasema mustuni. Jana ndani ya serikali, mbele serikali. Serikali bana angalia sisi maslahi yetu na angalia gombe, wengine hata nacheka. Sijui serikali gani, serikali kama hiyo. Sisi naumia, serikali asaidie sisi. Mali yetu jana yote ameenda. Sisi zaidi nakaa mkono tupu. And with that report, we now come to the end of our bulletin tonight. Many thanks for watching, and thanks to our Facebook family. Among them, we have Jacinta Joseph, we have Charles Ireri, Capri and Terry Karaoke, and many others. Many thanks for being part of this bulletin tonight, and thanks also to our YouTube
family at Mwangaza TV. My name is Daisy Paul and our sign language interpreter is Wanjiro Kahoria, and on behalf of the entire team behind the scenes, we wish you a good night.